E aí pessoal, beleza? Tô voltando aqui então com Life is Strange. Pelo nosso fundo de tela ali dá pra perceber que as coisas não estão boas, né? O fim do mundo tá chegando aí, o tornadão já tá lá na praia, já tá praticamente entrando na cidade, né? De Arcadia Bay. E vamos lá, vamos tentar continuar aí. No episódio passado a gente. Cara, não sei nem o que falar daquele episódio. A gente teve aquela festa tudo mais, depois saiu da festa. A gente recebeu uma mensagem do Nathan, né? Como se ele soubesse do que a gente tava, das nossas pesquisas, o que a gente estava fazendo e tudo mais. E a gente foi lá onde estava a Rachel Amber. A gente encontrou a Rachel Amber. E quando chegou lá, a gente foi surpreendido pelo Sr. Jefferson. A Max tomou uma injeção, né? Provavelmente para adormecer ali. E a Chloe, ela tomou um belo de um tiro na cabeça. Então, a gente não conseguiu reverter o tempo nessa hora lá, não deu pra reverter o tempo, então a gente tá meio que parado aí, né? Nesse momento em que dessa vez a Chloe parece que não escapa. Parece que dessa vez a Chloe não escapa. Vamos começar aqui então, né? Jogo 3, Dark Room, episódio 4. Provavelmente deve ser o final do episódio 4. Toda vez desse erro que eu tenho que fazer com o teclado e com o mouse para poder continuar jogando. Com o teclado e o mouse não, com o teclado e o controle. Então vamos lá, gente. Foi feia a nossa situação no último vídeo. What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody, except each other. You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are Esse momento foi bacana, cara. Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Aí a gente achou a Rachel. I'm sorry. Infelizmente. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. Look how. What the fuck? E é isso. Foi isso que aconteceu no último episódio. Meu Deus do céu. Que jogo tenso pra jogar. Vou te contar uma verdade, viu? Tenho... Toda vez que eu termino cansado de tão tensa que é a história, os momentos dentro do jogo. Mas bora lá, vamos ver o que acontece agora. Eu já sabia, né, naturalmente, que o Jefferson era culpado, né? Mas engraçado que eu tô jogando essa segunda vez, assim, pelo menos os outros episódios, e eu não me lembrava de bastante coisa que eu tinha passado, sabe? Então eu acho que em algum momento ali realmente a história segue por outro caminho, por exemplo. Por exemplo, em relação a Kate, que eu nunca consegui salvar ela antes, sabe? Aí nessa stream eu consegui. E tem muita coisa com a Kate depois disso, sabe? Então, eu achei isso bacana. Eles poderiam simplesmente ter esquecido a Kate dali depois do incidente e, enfim, ignorado tudo que viesse depois. Mas não, a gente vai lá, a gente chega a visitar ela. Enfim, é bem bacana. Ela manda mensagem pra gente. É bem legal tudo que acontece depois ali. Eu lembro pouco dessa parte, na verdade. Não me lembro de muita coisa, não. Por exemplo, eu não sei o que acontece com a Chloe. Eu sei que deve ter algum jeito dela voltar, né? Porque
Nossa senhora. Já começa assim, né? Consigo mover alguma coisa. Opa. Ah, eles pegaram a vitória. Conseguiram pegar a vitória. Chloe, Desgrila. what? Where? The dark room. A vitória tá logo ali do lado. Is anybody out there? Please help! Pé direito. Eu não vou conseguir me soltar, eu vou? Help! Somebody help Seringa. me! Dá só pra olhar. I don't remember anything that happened. Foto. Que foto é aquela? Shit, that's me. Ah, ela. He took that shot last night. Nossa, ele tirou uma foto dela ontem. Carrinho. Será que eu consigo fazer alguma coisa com esse carrinho? Tentar soltar aqui de novo. Ó, consegui. Finally, Então provavelmente agora eu consegui puxar esse carrinho. almost. Vai. Essa aqui era aquela foto que a gente acabou de olhar, né? God, Esse é o fichário novo, I vazio. don't remember anything that happened. A seringa, não tem como fazer nada. I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Consigo tirar mais alguma coisa? Nathan ou Jefferson, né? Porque o último cara que a gente viu usando droga em alguém aí foi o Jefferson. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Ah, a Vitória. Esqueci dela completamente. Wake up! Desculpa, Vitória. Wake up! Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too? This is so bad. O que a gente poderia tentar fazer agora, hein? Voltar no tempo dá? Dá, mas o que a gente faria voltando no tempo? Opa, apareceu uma opção estranha aqui. As amarras parece que eu não consigo soltar mais. O que eu poderia fazer, hein, gente? Todos os itens que estão aqui só estão pra olhar, não estão pra pegar. Provavelmente vai repetir que foi, né, a droga que não entendeu. I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Focar na foto. Ah, sim. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Ai, peraí, aqui a gente tem que focar a foto, né? Mais ou menos por aqui. Putz, grilo. Highlights your purity. See, the slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or pose. Ah, ela já tava na sala escura aí. Expression. Achei que tinha tirado a foto lá no lixão. Look at that perfect face. O Jefferson é completamente maluco, né? Hold that stare there! Stay still! Oh, Max! You fucked up my shot! Ele é completamente doido. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes,
I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Opa. Don't move! Dá pra gente dar um chutinho ali, não dá não? Perder uma oportunidade. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. Não, foi ele que mandou a mensagem do telefone do Nathan. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. E convenhamos, a gente foi um péssimo detetive. Custamos resolver aquelas coisinhas lá, cara. Nossa, aquilo ali foi difícil demais. That Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Tem como eu fazer alguma coisa, será? Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Nossa. Maybe a new dose will come. Uau. O que eu posso fazer, hein? Now don't move or this will hurt much. Romou, beleza. Bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Remember my #1 rule. Always take the shot. Tá, por enquanto tá só ela e a Vitória não tá aí ainda, pelo visto. Ué, o que houve? Ah, a gente voltou no tempo, então aquilo ali não aconteceu. Isso aí aconteceu. Oh, Jesus. I can't believe that happened. So sick. Câmera? Tem uma coisa de fazer alguma coisa com a câmera? I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Somos dois. Então, eu não entendi muito bem o que aconteceu. A gente voltou. O que é isso aqui? Ah, são as fotos dela. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. E tem uma pasta aqui embaixo também. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Tá. Tem essa foto aqui que a gente olhou pela primeira vez. Tem essa aqui, que segundo ela tá mais acordada, aliás, perdão. Opa! Olhar? O que é aquilo ali? Okay. I broke those files when I kicked the trolley. Sim. E a Victoria tem como a gente chamar, falar alguma coisa? Vamos ver se mudou alguma coisa dessa vez. Hey, Victoria. It's Max. Can you hear me? Max,
Oh God. Where are we? Oh, what's happening? You've been drugged like Kate. And me. Do you remember how you got here? No, I don't know. Wait, you warned me. You warned me about Nathan. Then I went to Jefferson for help and he was acting so weird. That's the last thing I remember. And I can't move my hands. Help me, Max. Please, I'm sorry for everything. Listen carefully. Mark Jefferson kidnapped us. He's using Nathan as well. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Max, I just can't believe this is real. I don't want to die like this. I'm only 18. Olha o que ela pensa, eu não quero morrer, eu só tenho 18 anos. Tá. Ninguém vai morrer. Just hold on, Victoria. Nobody is gonna die. Anymore. Max, what's going on? I thought you said Nathan was dangerous. But it was actually Mark? Mr. Jefferson? I was wrong. I should have known that Nathan couldn't do all this on his own. Do what? What's going to happen to us? Oh, please get us out of here. I'm not going to let that asshole get away with this. I need you to be strong. I can't do this alone. We need to act while we're clear-headed. If he doses us again, we'll forget everything. I'm not strong, Max. Look at me. Look what I did to Kate Marsh. Now she's in the hospital, and I'm here. Então só veremos de novo. Kate wants us to get the hell out of here. And then we can both go see her again. Gente, sem brincadeira, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. To see Kate Eu tô sentindo minha espinha esfriar, cara. just to tell her I'm sorry. Victoria, we will find a way to escape. I promise. Max, I believe you. Tá, vamos lá, vamos focar nessa foto aqui que parece que a gente tá mais acordado, né? Segundo. This might work. Please work. Vamos lá, vamos focar de novo. Pra onde dessa vez? Talvez por aqui. Opa. Tá, I'm getting voltamos. some spectacular images here, Max. Yes, Agora. Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. Algumas tá cheio You're a psychopath. de fichário de arquivo dentro do armário dele. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Go to hell. Go to hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse... Vou no blá blá blá. Vou interromper ele. Blah, blah, blah. God, I hate your voice now.
You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Pra mim o Nathan é tão doente quanto, cara. Eu vou ser bem sincero aqui. Os dois são bem doentes mesmo, assim. He's as sick as you. Don't judge people, Max. Olha quem fala. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. São dois, então. That makes two of you. I helped Nathan realize his vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for Nathan. Faz It sentido. happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you Putz, think grila. paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Chloe e a Rachel. Eu vou na Chloe e a Rachel. Chloe and Rachel. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. That was not cool. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Não, teve uma coisa que não teve, foi escolha. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Now, let's see how these shots came out. I can Consigo see puxar why isso your aqui? instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Droga, droga, droga. Tá, a gente consegue desamarrar alguma coisa? Por exemplo, a gente conseguiu desamarrar os pés daquela vez. O problema é que não tem mais nada aqui que eu consiga interagir. This is not art. This is purity personified. E agora, hein? O que eu faço? Opa, tem um diário ali. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Tá, a gente já tem alguma coisa. Será que a gente consegue mudar alguma fala? E como é que eu vou chegar lá? Não consigo me desamarrar. Bem, de qualquer forma a gente conseguiu uma coisa nova. Bora tentar voltar até aqui. Let's see how these shots came out. I I can have see all why those your photos in my instant camera is so diary. appealing. This could be a way out. Print your work out. É, não mudou muita coisa não, pelo visto. Tá, então
Mas não tem como interagir com mais nada aqui em volta, aparentemente. Opa, aquela era a foto que eu já olhei. O Sr. Jefferson tá ali. Eu acho que quando ele passou pra lá, parece que tinha aparecido uma opção pra mim. Gente, eu só vou ficar aqui esperando? Chuta a câmera, sei lá. Pra cima, nada, só tem teto. If I talk to him, distract him, maybe he'll give up a photo. Tá, vamos lá, vamos tentar. Só que ele tá muito longe, cara. Aquela vez que eu voltei, ele tava com uma coisa sobre ele, assim. Era como se tivesse, acho que dava pra chamar. Deixa eu ver, aqui, falar. Wait, please, Mr. Ah, era isso mesmo, ó. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Meu diário. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. Opa, opa. You can do so much better. Beleza, a gente conseguiu atrair o diário pra gente agora. Acho que agora a gente consegue voltar em algum outro momento do tempo, assim. Ai, meu Deus, vamos lá. Focar. Eu devia ter olhado a foto qual que era primeiro pra saber onde é que eu tô indo. Eu tô indo lá pro quarto dela? Opa. Onde foi isso? Quando que foi isso? Eu não lembro de quando eu tirei essa foto. Ó! Foi bem no começo do jogo! I believe Max has taken what you kids call a selfie. Bem lá no começo do jogo! Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. O problema é que é limitado, né? I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Processo tá verdadeiro. Não estou capturando. Quem se importa? Vou responder certo? The Daguerrean process. Oh, well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the cara da Daguerrean Vitória. process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned Cara da da Max, cara. Obviously, Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes To change time. Mas não dá pra fazer, Go dá? where you'll be feted by the First, artwork. let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Melissa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson in the dark room. Por que eu consigo ver tudo You aqui? know, someday your pictures would actually... I hope I still love photography when this is done. All I need is David's number and Jefferson. This diary literally saved my life. Literalmente. Vasculhar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na I bolsa. should be able to track down David's number from the school pamphlet. Oh. Academia Blackwell, mais de 100 anos, tal. Mark Jefferson. Final dos anos 2000. Found you. Achamos, conseguimos.
Beleza. Celular. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. Vamos ver se a gente consegue And mudar alguma take coisa aqui. Jefferson down fast. The medicine of the rich neighbor. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Tá. The Ai, past não, was não, in the não, 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 past. não. Am I pushing myself too hard? It doesn't matter what happens to me. Ah, a tal da foto que ali. I have to save Chloe. If only I could tell the whole class about Jefferson and watch him squirm. But I better let David take care of everything. Eu não sei se o David é o cara mais apropriado, sabe? The 90s are over for you, asshole. Bom, que agora tudo que a gente olhar vai ter algum xingamento relacionado, Not impressed anymore. né? Cartaz. Now I wonder how many victims Jefferson has left behind in his career. I can't blame the cameras, but I just think of Jefferson using them. As marcações aqui de novo. Oh, Rachel. I'm sorry. É aí um ponto do tempo que eu não consigo voltar, né? Bola de papel. This is the last time somebody bullies you, Kate. Confrontar, vamos lá. Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Bora lá. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Massa. Thanks. You always know the right thing to do. Nem sempre. Às vezes a gente dá umas rateadas. Foto. Tem como tirar uma foto dela? Sorrindo. Que massa, cara. A gente conseguiu uma foto da Kate sorrindo, cara. Acho que a gente viu isso nunca. Eu acho que nunca mesmo, assim. É a primeira foto do episódio, massa. Chloe Price Forever. Acho que dá pra gente tirar uma foto ali também. Mas por que aqui não deu pra tirar? Olhando aqui. Será que por outro ângulo? É, eu acho que não, né? Pelo visto. Tá, tem uns livros aqui. Just a week ago, I was so naive about art, life, the world. Né? Tá, aqui é o limite que a gente Can't consegue go ir, past né? this photo boundary, so I need to fix everything from here. An everyday hero is going to bust your ass, Jefferson. Isso que a gente já leu tudo no começo do jogo, né? Acho que não precisa. Não tem uma There's foto still aqui. some beauty left in Arcadia Bay. A foto do farol. I still feel like the lighthouse is calling out to me. Victoria. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho. É, uma coisa que eu tentei fazer no começo do jogo, porque eu já sabia, né, que o Jefferson era o grande culpado de tudo. Isso aí eu não posso negar. Mas uma coisa que eu tentei fazer desde o começo do jogo até esse ponto agora foi tentar, durante a história, ver se eu conseguia pegar algum rastro, qualquer mínimo que fosse, que desse pra culpar ele, sabe? E o cara é bom, velho. o cara esconde as pistas muito bem.
Eu tentei, assim, ver o comportamento dele. Toda vez que tinha alguma conversa com ele, se ele deixava escapar alguma coisinha, assim. E aparentemente o cara é bom, velho. Não deu pra tirar I muita see coisa right dele, não. through your Não, bullshit, não dava pra Jefferson. desconfiar que ele era Everybody else will o too. vilão até esse momento aqui, assim, do jogo. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Uau. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now. Do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. That Ok. was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo. And maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Meu Deus, a Max tá. Ela tá com muito ódio no coração, cara. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Ela tá com muito ódio no coração. Tá, o negócio do banheiro continuou, a gente salvou. O negócio no trilho não aconteceu. Não, aconteceu. O do policial? O do policial foi o quê, hein? Oh, eles encontraram a carta. A carta não, a sala escura. Prenderam Jefferson. O futuro com a Kate não aconteceu. Eles encontraram o corpo da Rachel. E eu ganhei o concurso de herói do cotidiano, pelo visto. Jefferson não matou a Chloe. Isso tudo não aconteceu. Táxi. Tá, que realidade alternativa a gente criou agora, hein? Whoa. Vamos lá. Oh, tô no avião. São Francisco, aí vou eu. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Tem uma coisa, outra coisa que eu não me lembrava. Eu tô indo com o diretor. I hope I did everything right this time. Professor local Good work, preso. David. A gente finalmente conseguiu usar a paranoia do David pra alguma coisa boa, né? Chloe. A Chloe tá viva. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer.
Tá, a janela, deixa eu dar uma olhada. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Tá, tem uma coisa estranha. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Ler. Restaurante Two Moon. Dentre todo o caos ambiental em Arcadia Bay, tais como a neve fora de época e baleias encalhadas, os habitantes informaram ter visto duas luas na noite passada, aproximadamente às 8 horas da noite. As testemunhas declararam que as duas luas estavam claras no céu da noite, até as nuvens as cobrirem logo depois que surgiram. Nenhum celular ou filmagem que capturou o momento apareceu até agora, o que fez com que os meteorologistas locais acreditassem que as imaginações estão às alturas devido ao caos ecológico recente. Segurança Blackwell descobre bunkers e escândalo. Agindo em uma série de dicas do David Madison, chefe de segurança da Academia Blackwell, os policiais desceram a uma câmara subterrânea bizarra nesta terça-feira, declaradamente usada por Mark Jefferson e o aluno Nathan Prescott para drogar, sequestrar e fotografar mulheres jovens. Apesar de não ter tido sinais de abuso físico ou sexual nas vítimas, as revelações perturbadoras chocaram a tranquila cidade de Arcadia Bay. Até Sean Prescott, o homem de negócios mais poderoso da área, está sob investigação. Seu papel como proprietário da fazenda, onde a sala escura, estudo de fotografia de alta tecnologia, foi localizada. Tem mais. Ou não. I can't wait to land in Frisco. Nobody calls it Frisco, so please don't. We're almost in San Francisco. Nossa, estão I'm mesmo. so stressed, but I'm so excited too. O que o Aw, diretor estava I haven't vendo? seen Hot Dog Man in forever. Esse é um programa. And I used to play the video game and watch him all the time. É um programa de TV com videogame e tudo. 10 across 6 lanes. Agora faz sentido essas salsichas parecem em tanto canto. Supposed to figure that out. Meu Deus, o Wells parece que tá morto aqui do meu lado. Tem mais alguém de arcade aqui? Ou não? Não dá pra saber. I have to admit, I love being called an artist. Galeria Zeitgeist apresenta Herói do Cotidiano, exibição e recepção de artistas. Galeria Zeitgeist. Achei que tá falando alguma coisa dela, mas. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Dá pra conversar com ele agora? Vou dar uma olhada Right, this nele. is a nice break for Principal Wells. Né? After all the damage control he had to do this week at Blackwell. Nossa, imagina. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Tá, mas o que que acontece? Ai, 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 ai. Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Meu Deus. Tá, ela não foi pra sala. Que ele foi quando ela pegou o táxi, provavelmente pra ir pro aeroporto. Onde é que eu tô agora, meu Deus? Tá bugadaço o episódio, velho. Ó, já tô na galeria.
Everyday Heroes. Nossa, tem uma foto bacana aí, velho. Saudade do museu, cara. Há muito tempo que eu não vou ver uma exposição. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If the event skims on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your Comida. status and talk to Onde que tá as many comida? influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. I better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Tá, tem muita coisa que eu não me lembro do jogo mesmo, de verdade, assim. Wowzer, Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in 1 week. Life is weird. Strange, eh? Here I am, along with all the other winners. I should Max say Caulfield. artists instead. Eu achei que eles iam botar o nome dela completo, tipo Maxine. Mas parece que é só a mãe dela que chama ela assim. Que tá falando a respeito do participar da a galeria, né? Tá se orgulha de participar do Herói do Cotidiano 2013. E fala dos professores prestigiados que não, dos professores e das escolas através do país. Então foram várias escolas competindo para entrar. Arte de neon. Not my style, but the neon is a nice representation. Oh, shit. Pretentious alert. Eles aqui estão falando alguma coisa. Are you Max Caulfield? Ah, Bravo on your agora ele chamou ele de I'm the art Maxine. critic for Iris N magazine, and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Thank you. Tá, aqui a gente já viu tudo, eu acho. Eu quero ver minha foto. Ó, menininho com cachorro, meu Deus do céu. How do these galleries afford to rent here? Nossa, essa aqui é tensa, cara. Uma menina no hospital, parece provavelmente com câncer. Ele era o senhor Wells. Isso aqui é um cachorrinho? O que é isso aqui? Não tô conseguindo ver direito. Aqui da direita ele tem um cachorrinho, um guia. Um cão guia. I wonder if I can buy these everyday heroes Policial com um pictures. cachorro. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure, and I just wanted to let you know how cool your entry was. Ah, a foto dela aqui. Oh! Bora dar uma... God, I love art. Deixa eu ver o que essa mulher fala. Tá, bora conversar com ela. You must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren Francis, and I run the media department at Detroit School of Visual Arts.
I'd love to talk about you being a residency next spring. Olha Don't isso. say anything to Principal Wells yet. Olha só, tá ganhando uns empregos aí, ó. This makes me feel so sad, like I was back in high school. Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show's about specific actions, you know, not just abstractions. The Opa. Zeitgeist is doing some Cara, ele unique veio stuff. atropelando a gente, poxa vida. Ó, isso que provavelmente deve ser um cemitério de veteranos, né, da guerra. Um passarinho dando comida para os filhotes. Bombeiro. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations, and I hope you get a lot more attention. Massa. E aqui desse lado temos mais algumas. A maioria é... Nossa, a foto dela destaca, né? Das outras, assim, jornalista. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their art section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Caramba. Deixa eu ver as outras antes de... Essa que a gente já viu, né? Do bombeiro. I guess everybody is a photographer now. Cuidando do menina com algum problema ali. Duas meninas se beijando. Vamos falar que esse cara não tem. Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. É. Parece uma garçonete com... Tem muita foto de veterano, de guerra, bombeiro. Nossa, que susto, achei que fosse a Kate, cara. Excuse me, I just wanted to tell you how much I loved your photograph. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. I can't wait to see much more of your work in the future. Acho que é isso. Opa, desculpa. Nossa, a senhorinha levando uma menininha. Bora ver a nossa própria foto, então. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Nada, pelo que eu vi ali. Já tá ganhando estágio, já... Ai. E aí, nosso velho amigo do começo do jogo. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Que foi isso? You left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Putz. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Putz, grila. Ah, não. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. Tá, There has to be a way to stop this. For good. Olha que massa. Eu acho que o único jeito... Ai, meu Deus. Vai ser voltar através da nossa própria foto na parede, será? Quem é essa senhorinha aqui? No fucking way. Chloe can't die again.
Tem como falar com ela I não? have to save her. Tem não. Bonitinha. Policiais, cuidando de bichinho, cuidando de bichinho. Um morador de rua tocando violão. Policiais femininas. Tá, cadê minha foto? Vamos direto aqui. Ah! Isso aqui. Não acredito que isso aqui tá aqui, cara. This is definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. Meu Deus. You can definitely find out those details. The story of a photo if you know how to look at all the details of a picture. Oh, this is so interesting, Matthew. I didn't think you knew about all this. Deixa eu sair fora disso aqui. Tá, a gente consegue voltar através da nossa foto na exposição. I have to be in Arcadia Bay to help Chloe. Not here. This makes me feel so sad. Bad Like I was back in exposure. high school. Bad framing. Focar na foto. Ai meu Deus do céu, vamos lá de novo. Excuse me. Ah, I'd love filha to da ask you a mãe! few questions about your work. Sorry, but Tá por aqui. Tá, foi. oh shit. Oh, my head. Caramba, o que tá rolando, cara? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? Parece que tem uma caveira ali, não parece? Não parece desenho de uma caveira ali, os dois olhos, que parte de baixo, assim. My previous timeline was so perfect. Oh. I'll accept that I need to be in Arcadia Bay, not San Francisco. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Destruir. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Tá, vamos ver o que mais que a gente mudou no tempo. essa aí provavelmente já era, né? A gente destruiu a foto. Então a gente não vai pra São Francisco. Ela pelo menos guardou a foto rasgada. Essa do táxi eu não entendi. É que ela não existe mais, né? Acabou. Ah, tá brincando. Essa aí já era. É. Parece que as coisas com Jefferson continuam, então. Que droga. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Eu tenho que falar essa, cara. Aquilo ali é muito. Como a merda e morra. Isso aí é muito. É muita referência pra mim, cara. Eu não posso deixar essa. Eu não posso perder isso, cara. Eat shit and die. Yes! Good answer. Good answer. Melhor de todas. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh, Tá, a Vitória não tá aí. I had to let Victoria Chase go. You let her. Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Ela foi pra São Francisco. As if you care. Ah não, tá uma morta. Ah, socorro, eu não tô entendendo mais nada. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now,
Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Nossa. He burned my diary. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Furacão. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. É malucão de tudo, cara. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Tá. Agora o que a gente tinha. Please, don't do this. Nossa, a gente não vai conseguir. O pior é que eu nem sei o que do tempo mais já é real e o que não é, sabe? O que a gente deixou no passado que pode interferir agora no tempo. Ai, droga. I promise. This final dose won't hurt. Alguma coisa que eu possa fazer? What? Opa! O que houve? Oh! David! Tem como alertar ele, né? Ou não? What? Bizarro. Watch out! How? How did you know that? Oh! Ah! David, watch out! How? How did you know that? A mesma coisa. Tem alguma coisa que eu possa alterar, sei lá? Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody in Blackwell did, right, Max? Tá. Talvez se eu voltar mais no tempo, antes que ele pegue aquilo ali. And I promise you, no more nosebleeds. Hold on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Ah, um pouco d'água, uma última foto. Ai, meu santo. Eu acho que botar música, talvez a gente consiga quebrar o barulho de quando o David chega, né? Apagar as luzes parece uma ideia boa. Um pouco d'água? Por que um pouco d'água? Uma última foto, provavelmente ele não vai usar aquele tripé que tá solto ali no canto. Vou pedir pra tocar uma música, de repente com a música. Please, at least play some music, so I can drift away. Even at the end, you're still a dreamer, Max. That's a nice trait. Vamos lá. Agora a gente pode ver uma cena zoada, pelo menos pelo ponto de vista. Com musiquinha de fundo. Hã? Hã? A água provavelmente seria aquilo ali? Nossa, cara, não. Vamos ver. Ah, isso. What? Ai, não. Tá, eu acho que até aqui tá certo. Tem alguma coisa que eu possa fazer?
Caramba! Provavelmente não é isso. Tá, vamos tentar o negócio da água. Provavelmente se ele for pegar água pra gente, ele deve trazer o carrinho um pouco mais pra perto. And I promise you, no more nosebleeds. Wait, hold on. Tá, vamos lá. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Um pouco d'água. Excuse me, but my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. Isso. Tá, agora a gente tem aquilo ali pra fazer alguma coisa, talvez. Que seria o quê? Que seria o quê? Que seria o quê? Provavelmente agora ele vai chegar, né? Ah! What? David, watch out! How did you know that? Oh. No gun, no balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Tinha uma coisa aqui. Tinha uma coisa aqui. David Madsen. Poxa vida. Well, Volta, volta. Eu vi alguma coisa aqui. Jefferson, it's over. Usar. sorry, Madsen. You should have stuck to harassing students. Jefferson, it's over. Arma. You are not going to stop me. Kick that table! Yes, sir. Yes, sir. Puta que eu... David Ah! always hated that mustache. Mas eu não pedi pra ele mexer na mesa, eu pedi pra ele pegar a arma. Tem uma arma ali. It's over. Got it. Caramba! Christ. David Madsen, you are one stupid son of a bitch. Quantas formas esse cara vai morrer, cara, até que eu consiga acertar isso aqui? Jefferson, it's over. You are not going to Usar. stop me. David Madsen. Of course. Caramba! Jefferson, it's Cabo. over. O que tem no cabo? Puxar. Isso. Apagou. Oh, Lord, Max. Are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Pegaram a... Save Chloe. He Não burned tem como everything, voltar. including all of my photos. Mas a Chloe tá viva, não tá não? Yes. I can use that picture he took of us. Nossa, a senhora vai voltar de novo no passado. Shit, no signal. Sai daí. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Tá. Tá. Good God. It's a studio. I better go out. Jefferson looks so pathetic now. David Madsen is on the case. Sabe qual que é a He's still ironia? looking for evidence. Começou a chover exatamente agora aqui.
David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Com certeza. Jefferson was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. Eu nunca desconfiei. Eu vou falar a I never verdade. did. Until too late. Eu tentei, cara. Eu tentei pegar uma pontinha He wasn't a de... real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I treated Kate like shit. Tratou mesmo. I know she's a good person, but I'm not. I hope I get to tell her that soon. Eu também. Me too. I think that would make her very happy. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. Vou falar que somos uma ótima equipe, vai. Dar um pouco de crédito pro cara. Ele morreu quantas vezes nessa cena passada? Ele morreu demais, né? Ele merece levar um pouco de crédito. I'm not good at teamwork. Never was. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. Eu vou falar, sinto muito. Vou que nem ele, não vou ficar dando desculpa. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. Tem razão. Or kept all those files. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. And I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me Dad, but maybe she'll stop calling me step douche. So, where is Chloe? Nalice, olá, como é que você tá? Bem-vinda à stream. Contar a verdade. David, Chloe is dead. This isn't happening. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you... Yes, I saw her. I saw Jefferson kill her in the junkyard last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter?
Opa! David, wait! Que droga! Tipo, não que ele não merecesse, ele merece. Max, Será que tem como voltar isso aí? I'm sorry you had to see that. what a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Será que não tem como voltar isso não? Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Quebrei o cara. Um pouco de sanidade que ele tinha, eu acabei de mandar pro ralo. Eu tenho como voltar isso? Eu não vou deixar isso acontecer, cara. Não vou. Ele pode ser o cuzão que for, mas... ele já passou por trauma demais nessa vida. Apesar de que ele vai acabar descobrindo de qualquer forma, né? De qualquer maneira. A não ser que a gente interfira de alguma forma também. Que é bem possível. E... foi. Max, Acho que a gente pode pular aqui, né? David, please. Jefferson was... Oh, no. I always suspected that. Tá. Eu nunca desconfiei. I never did. Foi o que eu falei da vez passada. He wasn't a real teacher. I wasn't. And Vamos Max, lá. Aqui, né? Eu também. Nesse que foi o que eu respondi daquela I vez. think that would make her very happy. I knew Nathan Prescott. Jefferson already did. Tá, vamos lá. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... it wasn't so... No. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. Onde é que tá? Somos uma ótima equipe. We are a great team. That's one of my problems. I can't... I'm not gonna make... I tried to be a good... Sinto muito. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have said... I'm going to tell Joyce I was wrong about you. Tá, a gente tá chegando lá. A gente voltou muita And you coisa. saved mine. I just want to see her safe with her... So, where is Chloe? Onde ela tá? Esconder a verdade. David, she was pretty stressed out, so, she went to go, medicate before I ended up in here. So, she's okay. Oh, thank God. For once I'm happy Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air, and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has a best friend like you. Go on now. You've seen enough of this room. Tá, pelo menos a gente já não... Eu não sei se isso é uma boa ideia também. Okay, teacher. Let's see what kind of photo evidence you shit all over this computer. You're not getting away with this, Jefferson. Frasco. Frank isn't a bad person, but he can't be in denial about the drugs he provided. You won't be going, Jefferson, to any more shows. Colar? É de quem? Da Victoria?
Ah, não, é da Chloe. I'm gonna save you. For the last time. Nossa, tem muita coisa aqui pra ver, gente. Looks like Jefferson was planning a major security renovation. With Prescott cash. 6 câmeras de drone panorâmicas, monitores de HD TV, deck de vários controles, enfim. Preço total de 4.566. Pra variar, com os Prescott envolvidos. You're fucked, Jefferson. Nobody will look at Jefferson's work the same. Maníaco doido, psicopata, cê é louco. Tá. Jefferson had plenty of women who would have totally posed for him. But he didn't want to give his subjects a choice. Sair da sala. Tá, aqui fora provavelmente o mundo tá acabando, né? Que nem a gente previu. Freedom. Não exatamente. This storm is real. I need to find Warren. Warren? Yes. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Ah, tá. Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Two Whales, tá. Joyce thinks this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. O próximo passo. That's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm is getting smaller. I'm kind of scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Complicado. Aquele ali provavelmente era o carro do David. I, trust Limbo, have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit, while I pay all those taxes! You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Que mensagem foi essa? It's Nathan. I just Nathan? wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. Ah, provavelmente ele pegou ele também, né? Be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. É complicado, cara. No final ele ainda se arrependeu pelo menos, né? De tudo que ele fez, de tudo que ele causou, de tudo que ele... Enfim. Agora a gente tem um furacão pra parar. Vamos ver como é que a gente faz isso. Complicado, cara. Complicado. Nossa, os carros já estão subindo pra cima dos negócios. Já tá causando estrago lá. Já tá virando caminhão, virando... Esse é o Two Whales? Não, né? Credo, caramba. Nossa senhora. Ah, é o pessoal dos skates, né? Aqueles skatistas? Bom, tá, vamos ver. Nossa senhora, hora de enfrentar a tempestade. Hora de enfrentar a tempestade. Gente, tá uma bagunça, cara.
Uhul. Hurry up. Tá, gente. Eu acho que muita coisa já aconteceu por hoje. Chega. Chega. Amanhã ou depois a gente continua isso aqui, mas... Ai, não, chega pra mim. A gente distorceu o tempo tantas vezes. Que saiu? Não tentei sair não, que alguém trombou em mim ali. Olha, tem um cara debaixo ali da... preso em alguma coisa ali. Meu Deus do céu. Ai, tá. Então, gente, obrigado aí de novo pela presença. Amanhã a gente resolve esse problema do furacão. Um abraço pra vocês. Até amanhã. Tchau.